Ennaku z'omwezi ziri 3 omwezi tuli mu gwa Musenene omwaka 2022 njagala okuwanirizaako ku UBC TV amawulire UBC Leero. Nze Jethro Kasaiji ngenda kutegeeza ensonga nga bwe zitambula ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo kubanga nkitegeddeko nti n'ekitongole ekitereka eddagala mu ggwanga kitongozza ekifo eky'omulembe awagenda okuba nga ate waterekebwa eddagala. Songa ne URA etongoza tekinologiya agenda okulondoola ebyamaguzi. Nze Jethro Kasaiji amawulire nina mangi ddala era tuula okkalire tutambule bwe tuti. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni agumizza obwetaavu bwa Uganda ne Africa okutwalira wamu okweterawo enkola ezinabayamba okukendeeza ku kwesigama ku mawanga amalala okufuna eddagala ne bwe libeera lya kugema. Pulezidenti abadde atongoza sitoowa omuterekebwa eddagala ezimbiddwa ab'ekitongole ekitereka eddagala lya gavumenti ekya National Medical Stores e Kajansi. Ab'ekitongole ky'eggwanga ekitereka eddagala okuzimba sitoowa ey'omutindo ng'eno kitenderezeddwa era nga buno si buwanguzi bwa Uganda yokka wabula n'amawanga ag'obuvanjuba bwa Afrika bwonna. Pulezidenti Yoweri Museveni ng'atongoza sitoowa eno e Kajansi agumizza obwetaavu bwa Uganda so ne Afrika yonna okutondawo embeera ebasobozesa okwetengerera mu by'eddagala libeere lyakugema kubanga eno bizinensi nene mu nsi yonna. I was looking at the figures. The global business of pharmaceuticals is 1.4 something trillion dollars. The global business of all this, of the medicines, the vaccines, is 1.4 something trillion dollars. Of that, Africa makes only about 40 billion, 50 billion. This is not good. This is how Africa lags behind all other continents. And here we are going to get out of that. We are doing everything possible to make the drugs here, to invent new ones. Wabulera agumizza n'obwetaavu bw'eggwanga okunyweza enkola eziyamba okutangira endwadde. Minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Acheng asimye gavumenti olw'okuwagira National Medical Stores okwongera ku bungi n'omutindo bw'eddagala n'ebikozesebwa mu malwaliro. For example, in 2012, the volume of essential medicines and health supplies handled by National Medical Stores was 185.5 billion Uganda shillings. Currently, the volume of essential medicines and health supplies handled by National Medical Stores as of June 2022 is 2 trillion 38 billion. Nabakwatizako Uganda mu byobulamu basimye gavumenti olw'okufuna ekizimbe ekika kino kubanga kijja kuyamba nnyo mu kutuusa amangu eddagala n'ebikozesebwa mu malwaliro. Ekizimbe kino nga kya nkola za digito kimazeewo obuwumbi 69 n'omusobyo era nga kizimbiddwa gavumenti ng'eyambibwako abagabi b'obuyambi. Ndina Africa Farida, Nadia Nakuti. Bwetweyongerayo kitegeerekese ng'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bwanenyezza engeri abakulira ekibuga Kampala bwe bapapira okugoba abatembeeyi ku nguudo z'ekibuga Kampala. Bino byonna byabadde mu kafubo mwe yasisinkanidde abakulira ekibuga Kampala mu kafubo akabaddewo ku Lwokubiri lwa Ssabbiiti eno. Ku Lwokubiri lwa Ssabbiiti eno abakulembeze b'ekibuga ku mitendera egy'enjawulo mu Kampala nga bakulembeddwa Musaawa Minisita Robina Nabbanja basisinkanye omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Ekibuga kino idi yabaddeyo nga tuddamu okwekenneenya ebyavudde mu nsisinkano eno tubayizzaamu n'omubaka wa Pulezidenti mu Kampala Amina Nanziri Lukanga nga naye yabadde mu nsisinkano eno. Okusaba okwavudde mu baganda bange awamu ate nga nange oluvannyuma nakirabye nga kirungi nnyo. Twetaagawo special desk egenda okwasaganya informal sector mu Kampala.
ono atubuulira nti yadde nga abo abakulira Kampala abagenze n'ebirowoozo ebyabwe naddala nga bikwata ku nsonga okuli obutale bodaboda ne taxi bino omukulembeze w'eggwanga yabalagidde baddemu okubyetegereza nga bali wamu ne Ssaabaminisita kubanga ensonda enekusufu zize zimutegeeza nga bwe waliwo obutakwatagana mu bakulembera ekibuga. Nakkiriza nti tudde tutule ne Prime Minister waffe tusengeke ensonga zaffe tuzifunze kuba bwe twabadde nga mutuufu buli omu ayina fayiro nnamba nga bwe tugenda gimunyonyola eyinza obutaggwaayo. Kyokka Pulezidenti yakaatiriza eky'obutale okusigala mikono gy'abasuubuzi abakoleramu. Obutale bwayingiramu onaaveeyo nange nfugeko onaaveeyo nange nkitwalemu naye akitwalamu ate alina ttiimu gy'aleka anyigiriza n'oli yavuddeko alina ttiimu gy'aleka anyigiriza. Omuzeeyi we yagambidde nti obutale busaanidde bukulemberwe abantu abawansi abamubbo era ndowooza nti Prime Minister agenda kitegeezebwa bulungi tuna tumusinkanye. N'ensonga y'abatembeeyi abagoba ku nguudo z'ekibuga zimu ku byabadde ku mwanjo. Tuli mugaza okulaba nga mufuna ebifo ebikolera mu divisions zammwe kubanga abantu batono nnyo abasula mu city center ffenna tusula mu divisions kitegeeza bamanyi nti tulina akatole kaffe for example Makindi tujja genda tuguleyo ebintu atasobodde gula nakasero atasobodde gula mawino ajja kusobola genda gula mu katale akali mu division ye. Tuli mu bateekateeka ne temudda ku nguudo. Akafubo kano we kajjidde nga n'ensonga ya bodaboda okulungamizibwa etambula ensangi zino. Every time crashes happen on the roads. If there are 5 accidents on the road, 4 of them involve motorcycles. A lot of people are dying on the roads with these motorcycles. Bano poliisi yabalaalise ng'okutandika n'ebbalaza ejja ebikwekweto bwe bijja okugenda mu maaso. We are going to target all those ones that are not wearing reflective jackets. So effective Monday, all motorcycle riders on the road should be wearing reflective jackets. They're also going to target those ones operating without crash helmets. It has come to our attention that people don't want to wear crash helmets. Wabula bano obaanokutte. Teriyo oyinza kumatiza munnayuganda nti okujjawo obubenje oba okukendeeza obubenje ate olina kukola operation. Ffe tulowooza ensonga ezeeta obubenje obuba butamanya bumalwawo na kusomesa. Saawa eno poliisi yandibadde nga tennabakulangirira yandibadde esookawo okusomesa. Wabula kino Narcissus wa Kampala agamba nti n'okulwawo baludde. Ababoda bakulema okutegeera obuvidiyo mu bulabe batomera be bakola batya be bayimiriza bayize singa bakkiriza exercise eri n'etambula twalidde twabasunsula dda twalidde twamanya omubi yaani omulungi yanne baagaana. Wabula abagoba bodaboda beemulugunya nti tebamanyi lwaki buli omu abaako n'ekyanenya atandikira ku bodaboda. Mu 2013 batuwandiisa abeerose ne batuwandiisa kati ennaku ezo waliwo abagamba tubakebera mitwe ebyo nabyo nga bitujjako ssente ate tubatumaliriza ebyemitwe ate ne wajjawo ate era endowooza endala bagamba ate census so twabikoowa. Pulezidenti era yalagidde Ssaabaminisita ayongere okwetegereza ensonga ya bodaboda era amuwabule ku ngeri gy'erina okukwatibwamu. Nze Robert Nyango ow'ono mu Kampala. UBC Leero ekyagenda mu maaso bannamateeka abakiika mu kkooti ewozesa emisango okuva mu mawanga g'obuvanjuba bwa Africa baagala entula za kkooti eno okwongezebwako kiyambe okukola ku misango mu bwangu wamu n'okufuna obwenkanya. Kino kiddiridde okubanga emisango kati mingi egiwaabwa mu kkooti eno okusingako ne weyatandikira ekintu ekirwisaawo emisango okuwulirizibwa. Bano okwogera bino babadde mu lutuula lwa kkooti eno olutudde ku kkooti y'ebyobusuubuzi mu Uganda omulundi ogusoose. Kkooti y'omukago g'amawanga g'obuvanjuba bwa Africa etandise olutuula lwayo olusoose mu Uganda okuva yatandikibwawo mu myaka 2 egiyise. Olutuula lwa kkooti eno olugenda okutuula omwezi mulamba lutuula ku kkooti y'ebyobusuubuzi mu Kampala ng'emisango okuva mu bantu ssekinnoomu wamu n'amawanga ga nnamikago gye giwulirizibwa. Akulira abalamuzi b'ekkooti y'amawanga g'obuvanjuba bwa Africa Yohane Masala, omulamuzi Dr. Charles Nyewero, Charles Nyachei, Richard Muhumuza wamu n'omulamuzi Richard Wabwire wa Juli be balamuzi abali mu kkooti esooka. Mu gimu ku misango egiwuliriziddwa gwe gwa munnansi wa Burundi eza Boman Franco Ise gwavunaana gavumenti ya Burundi okumutwalako ettaka lye eriweza yiika 207 awatali kumuliyirira. And this is the third case we are handling where the government forcefully takes over land without compensation. They did it when the new government took over. Wadde ng'omusango guno enjuyi zonna zibadde za kuwanyisiganya mpaaba kyonta kisobosa oluvannyuma lw'eyawaaba omusango guno okusaba okukola ennongoosereza mu mpaaba. Kkooti ekkiriza okusaba kuno era neeteekawo olwanga mu 7 omwezi ogw'e11 omwaka guno bano okukola kino ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'e11 omwaka guno. Kkooti yakuddamu okutuula nate okuteekateeka okuwuliriza omusango guno. The 11 respondents
should file the response and on 18th be ready with the scheduling notes. Ofisi ya Ssabaabi wa gavumenti e Burundi ekiikiridde munnamateeka Vyozigiro Diomedi Jeti tumwebaze omu ku bannamateeka abalina emisango mu kkooti eno agamba weetaagisa entuula za kkooti eno okwongezebwako kiyambeko okuwuliriza emisango mu bwangu wamu n'abantu okufuna obwenkanya. Apart from long travels and the rest, those are the challenges because I've been to Bujumbura, I've been to Arusha, doing other cases. So the challenges are also the timelines. This court needs to be made regular because it has sessions. It takes 3-4 months before they have a session. I think the states need to give it more money so that it can be able to sit regularly. Mu misango emirala egiwuliriziddwa mubaddemu ogwa Nikobamye Mathias nga naye avunaana gavumenti ya Burundi. Kkooti etaddewo olwanga 28 omwezi guno era omwaka guno oludda oluwaabi okuwaayo obujulizi mu buwandiike nga wano gavumenti ya Burundi yakwanukula ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwa January omwaka gwa 2023. Nze Namammonde Deborah ne Susan Nabugudde mu Kampala. Ekitongole ekiwooza omusolo ekya URA kitongoza tekinologiya agenda okukozesebwa ebifo ebitereka ebyamaguzi okusobola okubirondoola okuva ebituuka ku mwale Mombasa okutuuka gye biterekebwa. Kino kigendereddwamu kutangira abo abadde beewala okusasula omusolo. Ekitongole ekiwooza omusolo mu ggwanga ekya Uganda Revenue Authority batongoza tekinologiya agenda okukozesebwa mu bifo byonna ebitereka ebyamaguzi ebireetebwa mu ggwanga. Teknologiya ono agenda kulondoola ebyamaguzi okutuukira ddala nga bimaze okusasula omusolo ng'agenda kuyungibwa ku mmotoka ezitambuza ebyamaguzi ebiyingira mu ggwanga. Wimuzi ye bonded warehouse information management system yakulaba nti tutambuza bulungi management ob'entegeka eya goods ebyamaguzi ebijja mu ggwanga. Bw'abadde mu kibangirizi ky'abannamakolero Namanve mu disitulikiti y'e Mukono, akulira URA John Musinguzi Rujoki agambye nti tekinologiya ono agenda kubayambako okulondoola ebyamaguzi eggwanga lireme kufiirwa musolo nga bwe gubadde. Ebintu n'okubitereka n'okubisasulira emisolo reconciliation oba okubibalirira ne tutabeera nga tufunamu any revenue loss kibadde kizibu. So kyetwakoze tudevelopinze system ebitrakingira ddala kuva ku Mombasa webiyingirira mu container ne babiteekako siiru tubitrakinga mu system eno okutuuka webituukira wano mu Uganda nebiyita mu process ey'okubicheckinga tuyita verification nebisasula emisolo oba ebitasasula emisolo nebiterekwa bulungi okutuuka we bafunira esente bannannyini ne babisasulira ne babitwala. Musinguzi agamba nti ebifo bino omuterekebwa ebyamaguzi ebiseera ebisinga ababadde babikozesa olumu ne beewala okusasula omusolo nga kati kino bakinogedde eddagala. Toka wegenda ne tugipima ne tulaba obulemeezi bwe yavudde nabwe Mombasa bwe kyalina wano teri kivuddemu mukulu. Bwe bivaawo ne babiteeka muno bonded warehouse nga bw'olabye buli container erina ekifo kyayo kyegendamu. Annyonnyola nti ebifo bino ebiwerera ddala 16 babiwadde akaseera akagera okweyunga ku nkola eno era mu mwaka gwa 2024 we gunaatuukira anaaba teyeeyunze ku tekinologiya ono layisensi ye si yakuzibwa bujja. Tugenda kubakyalira omu ku omu tulabe kiki ekibulawo oba tolina kamera okiteekeko oba tolina web. UBC Leero ekyagenda maaso bwe tweyongerayo akakiiko akaddukanya ebyokulonda ku Uganda Muslim Supreme Council e Kampala mukadde enkya ya leero kanjudde enteekateeka ezinaagobererwa okulonda obukiiko bw'obukulembeze bw'obusiraamu okuviira ddala ku mutendera gwa wansi okutuukira ddala ku lukiiko olufuzi olwa waggulu. Bino bikakasiddwa ssentebe w'akakiiko kano Omar Muhammad Waswa mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olutudde ku kitebe kya Uganda Muslim Supreme Council e Kampala mukadde.
Enteekateeka z'okulonda obukiiko bw'obukulembeze bw'Obuyisiraamu yakutandika ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno ng'abakulembeze okuviira ddala ku bukiiko bw'emizikiti amatwale okutuukira ddala ku disitulikiti bwe bunaakulemberamu okusinziira ku nnaku eziteereddwawo. Okulonda kwatandise oba prosesi yatandise nti tusooka na kuwandiisa mizikiti, tusooka kuwandiisa bagenda kukola ku mirimu presiding officers ku mizikiti, ku matwale, ku district. Agala okulonda kono olwa ogw'omwaka guno kubeeremu okwenjawulo. Ekisooka waliwo ebifo eby'enkizo bya chairperson, secretary, treasurers at all levels, never deputy chairpersons bonna bagenda kubeera nominated this time around. We want them to be nominated. We want them to be verified by our election officers. Ng'olunaku lw'okulonda tonnatuuka basooke tubategeere be baani abo and what is their agenda. Manifesto zaabwe zigamba ki? Ssentebe Waswa agamba abasiraamu abasoba mu bukadde 14 be basuubirwa okwetaba mu kulonda kw'omulundi guno, era n'ategeeza nga bassentebe b'ebyalo bagenda okuyamba akakiiko okukakasa abagwanidde okuvuganya ku bifo eby'enjawulo. Nga estimate zaffe mu kulonda kuno tusuubira nti abasiraamu abakunukiza 14 million bagenda okwetaba mu kulonda kuno. Ebwa ku muzikiti be basiraamu aba bulijjo, be basiraamu aba Ahlusunna wal Jamaa, be basiraamu abali 18 years and above, emyaka 18 okweyongera waggulu be bagenda okulonda. Abagenda okulondebwa myaka 21 n'okweyongera waggulu, abo be basiraamu abagenda okulondebwa. Omusiraamu oyo ate kubanga ali good practicing Muslim mu kitundu ekyo, omusiraamu oyo ate kubanga ali mu kitabo kya imaamu mu register wetugenda omusanga. Oluvannyuma Waswa wamu n'omwogezi wa Uganda Muslim Supreme Council Ashraf Mvawala kosa kamisona avunaanyizibwa mu kulonda mu matwale agakola Kampala Haji Juma Kawukimiti basisinkanya batwala amatwale gano kubabangula ku nsonga z'okulonda. Ekyampisiza abakulu b'amatwale bonna abakola Kampala mu Muslim region kwe kubabangula muti engeri gye tugenda okuteekateeka okulonda kubanga nabo nkizo nnyo mu bukulembeze bw'obusiraamu mu ggwanga muno. Londa konna tekubeera kwangu, kubeera kuzikubamu complications mpitirivu, naye tubeebaza okubanga batusensitizinze okutwala ebikola nga mwe muli empapula ez'okuwandiisa emizikiti, mwe muli amabaluwa g'aba returning officer. Nze Ivan Juko wano mu Kampala. Webale nnyo munaffe Ivan Juko. Ministry y'ebyenjigiriza eyongedde okukikkaatiriza nti yakukangavula abazadde abakyagaanya okuzza abaana baabwe mu masomero saako n'okulabula amasomero okukomya okuwa abaana ebibonerezo ebikakkali oboolyawo ne bakyayisa okusoma. Alipoota okuva mu ministry y'ebyobulamu eraga nti abaana abasoma mu 35 abali wakati w'emyaka 10 n'emyaka 18 be bagendanga amalwaliro ag'enjawulo okufuna empeereza z'abakyala abali embuto wakati w'omwezi gwa Maachi omwaka 2020 ne December 2021. Bw'abadde atongoza enteekateeka egenda okuyitwamu okusomesa abaana engeri gye basobola okukuumirwa mu masomero wakati mu kusomoozebwa okw'enjawulo okusobola okumalako emisomo gyabwe, eteekeddwa minisitule y'ebyenjigiriza n'ebitongole bwannakyo ebikola ku nsonga z'abaana e Munyonyo. Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebyawaggulu Dr. Jesse Muyinga agambye nti amateeka gajja kukola ku bazadde abataagala kuwulira abaana baabwe nga bazaddeko. Abadde bakyakuba n'abaana abo nabo situbakkiriza kuba abaana. Teeka liri very clear that scope of punishment. Ekigo ekimu tekirobera mwana kuyimba. Abaana abo ensobi zibaawo, abamu nga babiikiddemu kyeyagalire, naye tubakuulirira ne tubabudaabuda ne baddayo ku mulamwa ne bafuuka ab'omugaso mu nsi. Minisita Muyinga era alabudde abantu abakyalemedde ku nkola ey'okutulugunya n'okutuusa obulayo ku baana b'amasomero kubanga balemesa bangi okusoma. To support the implementation of interventions aimed at elimination of violence in schools and institutions in this country. Ye Ismail Mulindo akuriye ebyenjigiriza ebisookerwako n'okusoma kwa secondary ministry ebyenjigiriza agambye nti enkola etongozeddwa egenda kukola kinene nnyo mu kuyamba abaana abatulugunyizibwa mu masomero. Indicates that many young people experience violence before the age of 18 years. This has implications for their education achievement and a driver for many dropping out of school.
ye Josephine Kasata akuriye ekibiina kya Mothers Union mu Buganda asabye abasomesa n'abazadde okuyambako abaana baba bazaddeko okumalako emisomo gyabwe. Muggalo kyo kyakusomooza kinene naye njagala kwogerako eri abazadde nga mbasaba nti abaana bano bwe baba bamaze okufuna embuto tubalere tubayambe. Ye omubaka wa Ireland mu Uganda Kevin Corrigan saakoba nakyo babala bagambye nti ebisomooza abaana b'amasomero bikyali bingi nnyo ddala ebisaana okukolwako. Without getting problems, freedom of speech, an environment where we learn and express ourselves without getting issues. The increased vulnerability and inequality are just some of the challenges to note and to deal with. Joseph Muyingo wano mu Kampala. Wabale nnyo munaffe Joseph Muyingo. UBC Leero ekyagenda mu maaso kansoke nkole ku nsimbi katono nkomawo n'amalala tovaawo. So ndi wano kubategeeza nti MTN Kampala Marathon ekomyewo. Era nga ku mulundi guno tudduka ku lw'abaana ba bebi. Temunfuna bubi, sitegeeza buno bubebi obusiba mu ndongo. No. Ate era sitegeeza bino bibebi ebirya ssente. Nedda bannange njogera ku mabujje gano. Wegatte emisinde gya MTN Kampala Marathon eginaabawo nga 20/11/2022 okwewandiisa nyiga *M65*777# oba kozesa Momo app. Welcome to the Living Room Stadium. It's the FIFA World Cup. The match is about to start. Food and drink ready. There's no space left for anyone. Come on, get your lucky chair. Take your usual spot. Even the puppy has one. It's preparation time. You can feel the tension in the air. And do you have everything you need to believe? Did you know that a cashless, secure, and convenient lifestyle is possible with Airtel Money Pay? Pay for your goods and services in the following simple steps. Dial *185*9#. Enter the merchant ID. Enter the amount. Enter payment reference, for example, school items. Please enter PIN to confirm. You will receive a confirmation message for a successful transaction. Airtel Money. Instant, secure, borderless. Benin okuva mu America. I see a mighty move of the Holy Ghost in Uganda. In 2022, akaseera ka revival nga Uganda ejaguza emyaka 6 egy'obwetwaze obunabbi obwo obw'omusajja wa Katonda Ben Hinn obw'omwaka 2022 butuukiridde. Omwaka 2022 bwe guno okudda obujja n'okukyalirwa kwa Mukama okw'amaanyi oyaniriziddwa mu lukuŋŋaana lw'enjiri olw'okukyalirwa kwa Mukama okw'amaanyi ssaako ne fire conference bigenda kuba Ndejje Lubowa mu kisaawe kya NSSF 30 Oktoba paka nga 6 Novemba 2022. Fire conference yakutandika ku makya ku saa 2 eggwa ku saa 7 ku saa 9 paka saa 2 ez'ekiro ku lusedi y'amaanyi. Ababuulizi Evangelist Randy Roberts okuva mu America, Jennifer Wild okuva mu America, Reverend Dr. Robert Apia Kofi okuva e Ghana n'abaweereza bangi abafa
kuno suubira n'omusajja wa mukama yalagula Ben Hinn okuva mu Amerika. Kaseera ka revival biwagiddwa Vision Group, UBC TV, BBS Telefina, Capital Radio, Star TV, Top TV Top Radio, wamu ne Kingdom Media. That's right. The Voice is coming to a city near you. From the 21st of October to the 10th of November, you get a chance to showcase your talent. Prepare a 1-minute MP4 video of yourself singing and upload it to thevoice.africa to register. Make sure you have a valid Airtel number, and if you're shortlisted, you will be contacted to come in for the live auditions. Well, don't just stand there, let's go! Music your passion, Africa your stage. The Voice Africa, connected by Airtel. Welcome to Friends Stadium. Everybody's ready. Wait a second, not everybody. Come on, dude, it's the FIFA World Cup. You're going to lose your seat, the ritual seat, the lucky one. Losing more than a seat, your team is going to lose. Where are you, dude? The match is about to start. Your friends won't hold out much longer. Excuse me. Finally, everything is in the right place. Hey, other hand. And you, do you have everything you need to believe? It's better to foster respect instead of fear and pain. Cause a good school equals a better life. Raising voices. Meet Professor Petero. He knows something every hustler in UG is gonna love. Oh, see. You say I was just trying to get the documents to register for Airtel Money. You don't need the documents. You just say the full register. What's going on here? He sells things from the shop, and behind my back, he gets the money and gives it to his girlfriends. But just get Airtel Money Pay so that all money comes direct to your business wallet, and only you, the owner, have access to it. Just dial *185 *10 hash, and now you are on. No waiting. Huh? This insanity is sweet. Give them also. I only take Airtel Money Pay. It's easy and secure. Yes, become a safer and more efficient cash-free business today. Easy. No mixing your business money with your Kameza money. No, that's efficient. Airtel Money. Instant, secure, borderless. Webale nnyo okuba ng'okyatamba nange UBC Leero nkomyewo n'ekitundu ekyokubiri. Abatuuze b'Entebbe mu disitulikiti y'e Wakiso balajjanidde gavumenti okubadduukirira ku babbi b'ettaka ababasuuza ku Tebuukye nga bakoona amayumba gaabwe ko n'okubagobaganya ku ttaka. Bano bagamba bazze nga beekubira enduulu ku bakweri abakuumaddembe ssaako ne woofiisi z'ebyokwerinda ezitali zimu wabula mpaawo kikolebwa. Abalumirizibwa okubeera babbi b'ettaka nga bakulemberwa mu Kyagawa Charles be basuza abatuuze ku byalo Nziru, Kyusi, Kawuku n'ebirala mu ggombolola y'Entebbe mu disitulikiti y'e Wakiso ku Tebuukye. Bano beefudde ensonga mu kwesa olukujjukujju ne banyaga ettaka ly'abatuuze ssaako n'okubamenyera amayumba gaabwe. Ekyamazima tulina obulumi obw'ekitalo nti ekyalo kino kyonna kye mulaba kyagaba ne guruupu ye baakizingako. Emitwe emikulu ayinamu Kabuusu Moses ali awo musajja mulema naye weewuunya engeri gyali bumalirivu mu kubba ettaka ly'abantu. Abatuuze balumiriza Kyagaba okwekobana n'abamu ku babyekwerinda olwo ne babaliisa akakanja. Kyagaba yaddanga ne bo bennyini mu gurupu ye nga bwabba ettaka ly'abantu nga yeekolamu ekibinja kimu nekiwabula emisango egimu nga totegeera nakutegeera nze mu kkooti gwe nannyini musango omukulu olinayo omuki omusango. Kyagaba nanzigulako omusango n'atwala mu kkooti mu nze ndi ku trespass ku kibanja kino. Kyagaba nga mutuukirira ne mukama munnange nabaddi trespass ku kibanja kya taata wange. Okudduka ku poliisi okwekubira enduulu ku poliisi bw'otuukayo baagala kusiba ffe. Abatuuze bategeezezza nti balinayo batatuuse okusaba okudduukirwa ku nsonga ya Kyagaba ne banne okubamalako emirembe wabula tewali kikolebwawo. Poliisi bw'otwala ensonga ezikwatagana Kyagaba ku poliisi n'amagye aga nti eyo mmere ye. Can you imagine? Omuntu ofuula poliisi lagi nti emmere ye.
we never got any help. Actually, me, I had reached a point and I abandoned the place. Kubanga nali manyi tewali bwenkanya era tewagenda kubeera bwenkanya. Awo nengendako wa chairman ne mugamba chairman omusajja munanga chairman naga toyogera zere ebyo byekibanja byammwe toyogera oba oyagala kwogera mpozi genda ogamba abakatuliki nze saagala. Wano basinzidde ne bakubira gavumenti omulanga okubadduukirira kubanga kyaga bafuuse n'antagambwako. Balina gundi ze baleetanga mu kitundu ono nga bakunganya abantu babajja wano batwala eziru babatwala bugiri nga tiimu nnene nnyo era gye tusaba kulaba nti bagikola ki eggwamu amaanyi nga kyaga waliwo ogenda omuwabira leero enkeera nga bo bamutuuseeko dda ate nga bajja bombi naga nti akatumuleetere naye nga tolina kyoyinza mukola. Obwabula bino weebijjidde nga akakiiko k'amaka ga President akalwanyisa obulyake n'obukenuzi aka State House Anti-Corruption Unit kyagaba kikajje kamugombemu obwala era mu kiseera kino atemeza amabega wa mitayimbwa mu buwuufu bwe bumu abatuuze ne basiima State House Anti-Corruption Unit olw'okukwata n'atagambwako ono era batandise okufuna kukalembereza. State House Anti-Corruption Unit bwe twagitwalira complaints zaffe nange kennyini eyange gye nateekayo neetuyambako mwami kyagaba n'akwatibwa bw'akwatibwa n'emisango gyaffe at least file ne zibanga ezitandika okulabikako mbu zisobola okutambula. Nze Rebecca Nantongo akusakidde bino. Webale nnyo Rebecca Nantongo. Ekitongole ekigatta abantu abaliko obulemu ki National Union of Disabled Persons of Uganda NUDIPU kisabye gavumenti okuleeta amateeka agasobozesa abantu bano okweyagalira ku nguudo. Omukwanaganya w'emirimu mu kitongole kino John Christine Nsima agamba amateeka agaliwo agasinga ga mu kuba byayi bakituuka ku bantu abawangala n'obulemu. Abantu abaliko obulemu basanga okusomozebwa okwenjawulo gamba ng'okulinnya emmotoka z'olukale ebizimbe ebiwanvu kyokka nga gye balina okufunira obuweereza okutambulira ku nguudo kaabuyonjo z'olukale olw'obulemu bwe bawangaala nabwo. Kino kiri kityo kubanga enzimba y'ebizimbe n'enguudo ezimu tebateekawo bubonero bantu abaliko obulemu bwe balina kusalira so nga n'abantu bwe balina okusalira ku nguudo kiyite zebra crossing abavuga ebidduka tebabissaamu kitiibwa. Naye ate ekitunyiiza nti abakozesa b'ebidduka bw'alaba zebra crossing weeri mu kifo ekyokukendeeza speed ate ayongeza bwongeza speed ne twesanga nti bangi era babatomeredde oba babakoonedde ku zebra crossings. So kitegeeza nti wakyaliwo omulimu gwa poliisi okusigala nga esomesa abantu okutegeera omugaso gwa zebra crossings guno. Kino kizibuwalira abantu abaliko obulemu okukozesa oluguudo nga bwe kirina okubeera. Tusanze nti abantu bangi nyinza okuba nga sirina actual statistics naye bwe mba nkozeseza estimates nti abantu 5 ku 10 abaliko obulemu abasinga baabufuna lwa bubenje bwe bayitamu. Either nga bali mu mmotoka bali ku boda boda asala kkubo oluusi ate ayimiridde ku bbali ly'ekkubo emmotoka nejja n'emusaabala ebintu ng'ebyo. NUDIPU nga yatandikibwawo mu mwaka gwa 1987 gy'emyaka 35 emabega n'ekigendererwa ky'okulwanirira eddembe ly'abantu abaliko obulemu. Christine Nsima nga yakwasaganya entambula y'emirimu mu NUDIPU agamba ebibasoomooza bikyali bingi. We do not receive any funding from government, but we depend on our development partners who support the work that we do. Nga beetegekera okujaguza emyaka 35 NUDIPU kasookedde etandikibwawo basabye gavumenti okwongera ku mateeka agayamba abantu abaliko obulemu okwegazaanyiza mu ggwanga lyabwe omuli okukozesa enguudo okutuuka mu bizimbe ebiwanvu okuli woofiisi n'ebirala. Kati ffe tukakoze nga kabonero okulaga gavumenti nti guno mulimu gwammwe okulaba nti buli akozesa ekkubo abeera mulamu era atambula n'atuuka gy'alaga. National Union of Disabled Persons of Uganda NUDIPU kitongole ekigatta ebibiina byonna eby'abantu abaliko obulemu mu Uganda. Nze Andrew Sebbira ne Susan Nawonga mu Kampala. Bannakibiina kya NRM okuva mu Miruka Namuŋŋoona Kasubi ne Lubya mu Lubaga beegattira mu kisinde kyabwe ekya kupigania haki ya General Kaguta Museveni bawanjagidde ab'ebyokwerinda awamu n'abakwatibwako ensonga okwanguya okuteeka mu nkola etteeka lya Computer Misuse Act olw'abantu abakyagenda mu maaso n'okuvuma n'okubika abakulembeze ab'enjawulo mu ggwanga nga n'abakulembeze b'ennono nga Kabaka wa Buganda ne Katikkiro nga nabo tebabataliza. Bano nga bakulembeddwamu Abubeka Tumusiime babadde mu nsisinkano ne bannamawulire ku Georgina Gardens Hotel e Lubya gye balagidde okwemulugunya kwabwe.
tebakoma kuvoola mukulembeze kawaffe w'eggwanga lino, bavoola n'abakulembeze abalala babika abantu ab'enjawulo omuli kabaka, babika Jenosali Musale gyali mulamu, babisa abantu bangi. So tusaba TikTok eyo ministries zibinanze ku nsonga eyo tuyambe bwe kiba kisoboka egiyimirize Bunnambiro okutuusa nga ministry of security zonna security organs zonna mu ggwanga nga zimaze ogyetegereza. So tusaba ebintu ebyo bikume Bunnambiro, nifo kyokolerako ebirungi bafuma buvumi. Ffe nga abatiimu tugenda kukoma, tetugenda kuzikiza. Ffe abatiimu tupiganie haki ya General Kaguta Museveni, tetugenda kuzikiza, tetugenda kuwummula, tetugenda kuyimiriza nteekateeka zaffe okutuusa nga bayimiriza ebintu ebigenda mu maaso n'okuvoola eggwanga lino. Ddala kisinga okunnumira ddala abakulembeze abo bonna omuli kabaka waffe, abakulembeze ab'enjawulo, omukulembeze w'eggwanga nga babavuma ebigambo ebitaliiyo, bababika mu butuufu nabo bakubemu akafaananyi. Singa nabo babajja ne babagamba nti mukadde ogundi yafudde era bali mu lumbe ng'ekituufu gyali alina ku kyamisana, oyinza kuwulira otya singa bamuntu n'oyima bw'oyimye n'omubika nti yafudde? Kintu ekyo kizitowa nnyo nnyo nnyo. Tukyeyongerayo, tetugenda koma lwaleero oba tetugenda koma nkya, okujjako ng'ekyo kyennyini kyebali kumuyisa, kyebali mu kuyisamu amaaso, kumuyisamu ensaali, balaga nga talina kyakoze mu ggwanga, talina kyabakoledde. N'abo bennyini ebyo bye bali mu kukola babituuseko ku mulembe gwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Ekyo kibi nnyo. Nganze Regina Achieng nalabako obukulembeze okuva ku Edward Muteesa lwava mu Bwakabaka bwe nga n'emyaka 14. Abantu Pulezidenti yaddaku yatta abantu bayitirivu. Abantu bafa ne batulutinga ebintu byaffe ne tubonaabona ne Museveni bukyalinya ku bukulembeze. Bannange tubadde twebaka otulo. Bwe tweyongerayo nga wayise emyaka ebiri bukyampaka za pikipiki ez'abajaasi zitandikibwawo aba Federation for Motorsport Uganda ne Uganda Motocross Association ne bannamikago batongoza empaka ez'omulundi ogwokubiri ezigenda okubeera e Busiika nga 22 Novemba omwaka guno. Empaka zino yadde zaatongozebwa mu 2019 omuggalo gwa COVID-19 gwabataataaganya wabula baasiima buli omu eyabakwasizaako ku mulundi ogwo era ne bakoowola bangi okubeerawo ne ku luno. Oluvannyuma lw'empaka za pikipiki z'abamagye zasookera ddala okutambula obulungi ne zivaamu ensimbi ezawera obukadde 10, Federation of Motorsport Uganda ne Uganda Motocross Association ne bannamikago bategese empaka z'omulundi ogwokubiri. Omulungi nnyo abanayinki basalawo basiba amagye, naye amagye kigakola kigasobodde okukolera ensi eno kivudde mu bakulembeze abalungi. Abakulembeze abo abali led by His Excellency the President Yoweri Kaguta Museveni. So leadership eyo esobosezza amagye okukola emirimu emirungi gye tulaba leero. Tega abantu tegakolera abantu ate kiva ku magye gano okubeerawo kyekisobosezza eddembe liryo lyonna okubeerawo n'enkulaakulana yonna gye tulaba mu Uganda. Empaka zino zikozesebwa okuzuula ebitone. Empaka z'omwaka guno zisuubira okwetabwamu abavuganya abakunukkiriza mu 10 ng'abamu bava mu mawanga amalala okuva mu Bulaaya, America, South Africa, Kenya ne Tanzania. Mulidde abaana abaafula bababulidde nti baafuna omukisa okuvuganya abavuzi ba pikipiki abava ebweru. So bo beeraba nga abali ku international scene. Nekakati guno omukolo genda okubeera organized, ojja kubanga guli organized ku international level. Ku mukolo Major General Leopard Chanda kwakiikiridde omuduumizi w'amagye General Wilson Mbasumbadi asiimye abategese olw'enteekateeka ezikolebwa zonna. So tuli basanyufu nnyo nga ba UPDF kulaba nti abanayinki batutunuddemu ne bagamba tubasiimye. Gavumenti okuyita mu kakiiko k'eggwanga k'ebyemizannyo National Council of Sports esuubiza okuwaayo obukadde 50 okuyamba mu nteekateeka ezo. Zo empaka zitegekebwa okubaayo nga 22 Ogw'ekumi n'ogumu 2022 e Busiika.
UBC Leero bweto bwetambudde webale nnyo okutugoberera. Nja kudda olunaku olw'enkya nze Jethro Kasaiji nkulekera Muhammad Kituusa akutuuseeko embeera y'obudde. Muhammad. Yambeera budde okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanyizibwako byambeera z'obudde omwanjuzi Kituusa Muhammad. Ekifaananyi kikubiddwa Ssemugenzi kitulaga nga omukuubo gw'enkuba gusimbye mu makkati ga Ssemazinga Africa era kiviirako empewevu nga zikota ziva eri mu gabiira g'e Congo saako nezo ziseeya okuva eri ku Ssebuyanja Buyindi okwesogga ensi yattu. N'olw'ensonga ebitugezaako ne tulaba ateeko mbeera budde tusuubirawo enkuba okutonya okusingira ddala ebitundu ebibunguludde ennyanja Nalubaale ebisangibwa Masekati saako n'eri ebuvanjuba. Songa ate bimu omusana gujasobola gwakaatera nga bwe gukubakwamu wabula eri ebugwanjuba nawo tusuubirawo enkuba okutonya bitundu nga Mbaala Kasese songa ate bimu omusana guja kusigala gwakaatera nga bwe gukubakwamu. Ebukiikakkono yo tusuubirawo omusana okwaka mu biseera ebyokumakya. Embeera budde eno ejja kukyuka mu biseera by'oluggulo nga enkuba ejja kweyongera okutonya bitundu ebisangibwa Masekati ebugumu kuba ku diguli 26 okutuuka ku 27 wabula n'eri ebuvanjuba nawo enkuba ejja kutonya wadde nga ebugumu lijjoba ku diguli 29 songa ate eri ebugwanjuba nawo tusuubira era enkuba okutonya ebugumu kuba ku diguli 22 okutuuka ku 27 eri abukiikakkono nawo tusuubira enkuba okutonya bitundu nga Gulu Kitugumu songa ate eri mu Kalamojja tusuubira omusana okwaka nga bwekubakubamu ebugumu kuba ku diguli 29 bwe tugezaako ne tulaba mu kibuga Dubai tusuubirawo omusana okwaka kutuuka ku diguli 35 songa ate Nairobi kuba ku diguli 27. Tweyanza okubeerako naawe beera bulungi weraba. UBC, inspiring Uganda. That's right. The Voice is coming to a city near you. From the 21st of October to the 10th of November, you get a chance to showcase your talent. Prepare a 1-minute MP4 video of yourself singing and upload it to thevoice.africa to register. Make sure you have a valid Airtel number, and if you're shortlisted, you will be contacted to come in for the live auditions. Well, don't just stand there, let's go! Music your passion, Africa your stage. The Voice Africa, connected by Airtel. France national football team, also known as the Les Bleus, is one of the 4 European teams that participated in the inaugural World Cup of 1930 held in Uruguay, in which they defeated Mexico by 4-1 at the Estadio Pocitos in Montevideo. Lucien Leero became notable in the match as he scored not only France's first World Cup goal, but the first goal in the World Cup history. The following year saw the first selection of a black player to the national team in the names of Raoul Digne, who was of Senegalese descent and himself a cap on the 5th of February in a 2-1 defeat to the Czechoslovakia. The 1958 World Cup, France reached the semi-finals, losing to Brazil in the third-place playoff match. France defeated West Germany 6-3, with Fontaine recording 4 goals, which brought his goal tally in the competition to 13, which is a World Cup record. The record still stands until now. The first time that France won the World Cup was in 1998 under the captaincy of Didier Deschamps against Brazil in a game that ended 3-0 in the final. And the second time was in 2018 at the FIFA World Cup that was hosted in Russia, where they beat Croatia by 4-2. And they are the reigning World Cup champions for a federation that was created way back in 1904 around the time of FIFA's foundation on the 21st of May 1904. 1998 was the best ever performance of France at the World Cup, and many termed the team of 98 as the golden generation of French football. This team shocked the world by beating a star-studded Brazil at the final by 3-0. But if you look at the generation of players that played by then, we had players like Didier Deschamps. He played as a defensive midfielder for several clubs in France, Italy and England, and even in Spain.
Zinedine Zidane was a playmaker renowned for his elegance, vision, passing, ball control and technique. He received many individual accolades as a player, including being named FIFA World Player of the year 1998, 2000 and 2003, and winning the 1998 Ballon d'Or, and received the Legion of Honor in 1998. Fabien Barthez, nicknamed the Divine Bald One due to his trademark shaved head, Barthez is France's most capped player in the FIFA World Cup with 17 appearances at the finals, and shares the record for the most World Cup clean sheets with Peter Shilton of England with 10. Claudio Makelele Sinda was a French international for 13 years and was part of the France national team which reached the final of 2006 FIFA World Cup. He also represented his nation at the 2002 FIFA World Cup. Marseille Desailly, former professional footballer, widely considered to be among the greatest centre-backs and defensive midfielders who ever played the game of football. They are blessed with young talent, and they will use this talent in order to see if they can qualify to the final and even retain the World Cup title. Such players include Kylian Mbappe, Eduardo Camavinga, Raphael Varane. France is in Group D. Come rain, come sunshine. The 2022 FIFA World Cup Qatar is here, and trust me, UBC radios and TV will bring it to you live at the comfort of your home. UBC Radio and TV's inspiring Uganda. The Tales of Kasozi, brought to you by Uganda Communications Commission. Yes, hello? This is Kasozi. How can I help you? Calling you from the mobile service center. Okay. So how can I help you? Well, we have noticed a few things wrong with your number and need your mobile money PIN. Ton Ferrer, never give out your password or PIN to any caller. Your mobile service provider will never call or ask for your personal details. If in doubt, go to your nearest phone service center. This message is powered by UCC, MTN, Airtel, Bank of Uganda, and NPSP Association. UBC, inspiring Uganda. My name is Elijah Dickens Mshemeza. I'm a professor of political science and a member of Parliament, Shema County South. The issue at the table now is how to deal with Ebola as a pandemic. I want to appreciate the efforts of NRM government and the Ministry of Health in particular. Really, Ebola is being contained. What we need is to follow the guidelines of the Ministry of Health and government. If the government says these districts are under quarantine, we should respect the quarantine. If the government advises that we should not be in crowded places or their contacts of Ebola should be reported, we should do that. I really believe once we cooperate with the government, we shall also not make an alarm to the international community that are coming here to support our tourism sector. So really, Ebola is under control. Our people should not fear. Let them respect the rules of the government. I'm Dr. Vyakatonda Waka's member of Parliament, and I think this time around we have heard about Ebola. I think we want to first of all condole with those families that have lost relatives and urge members of the communities to step up their vigilance. I think what we need to know is that now we have just left COVID, we have just been from COVID. You remember the lockdown of COVID, they had a lot of far-reaching impacts on the economy, and the country is still recovering, and indeed the entire world. So as we're developing mechanisms to see how we overcome that, again Ebola is in the country, and I would like to urge the ministry really to continue awareness campaigns. I think what is important this time around is to really rally the communities on SOPs, because one of the methods that has been used is the lockdown. Lockdown would be okay, but I think it has also negative impacts on the economy. So what is important is to ensure that at least we put up our ears on the ground. What I know is that the Minister of Health is gifted with the most technical people. The Minister is a professional, the PS is a professional, and I think we can contain it. So we need to benchmark with the
neighboring countries like, I think he has been in the neighborhood, and we need now they have been managing. South Uganda, we need also to manage and ensure that at least we get over, so that at least we go into our usual economic activities and operations. So let's really step up our vigilance on Ebola. Let's ensure that at least we avoid a number of all those SOPs underlined by the Minister of Health, and then we can be able to cope up with a number. So what I want to believe is that as communities, we are not empty vessels, we have ears. So let's really listen and know the causes, how do we mitigate it. At the end of the day, we should be able to manage it in the short time possible, and we go into economic recovery programs. I thank you so much. I remain Dr. Yakunda, work as a member of Parliament. You Health Chat is a show that covers a variety of health topics to help people take control of their health. It is proudly sponsored by national medical stores who are mandated to procure, store, and distribute essential medicines and medical supplies to public health facilities in Uganda. Kama sinakase bananga Katenya Isaac, Member of Parliament we Bulambuli, ngana kuilenga biyi kubanga embolela abantu base bamasaba bosala kuila atwera ni Balambuli ndi lufu lwa Ebola lwetsile era lufu luno erululaita lufu luno lukuambanga bayemwambanileko lufu luno lukuambanga wabere ngolya inyameka iye bisolonga ngati nga sokolo nga mwesi balanga tsinjima kulya kucha mubisitsa bilimo tsisolo tsikhali tsilaita so lufu luno lwabere lupi era nga nakuba kupilisa mubenga mwiwala kubanga muambana kamakono mushesa na kamakono mubanga muwana tsikisi namwe kununa nemunwa mwewale kula kucha mubifo byesu kamanyile kulaita nge imubende ni kasanda kula kuchenda mwani na tsimotoka mwacha mubisitsa byesi government ilomere muhacha mota kusaba kama kononga wamalile kuchenda namwe kukola kubanga wambana kuni bindu bikhali bitwela ata kama pesi kesi kurambisa mube mwichunga nabi mukakurambisa kafa ata ishindi munyalise kubanga walwale kumusujo tie mwidwale bakushebere ngoli lufu lwa Ebola ngoli ko kubone nonga kuwaluka ngoli kubananga kama kuchikarura buliyandu ato mundu yo muhamwamba kota kwolesa ne bolesa kubanga basa bamwamba ho lwekuba lufu lwanga waambire ku mundu wadengu yonyene bo waambiwa lufu lwa Ebola ero mundu upwile Ebola mukayisenda bimwacha kusihata namwe mwalira ne mukwahota lwekuba lufu lunyala kubamba ishindi mwiwale kutsa kuziho mufisi muhamanyire shina shesa afwileta ni hutsa mumadwaliro kalimo tsifu tsikhalindwela ta sho shinacho nyalisa kubonanga kumenya bula mubulayi nge kufa lula mwe kuambiwa lufu lwa Ebola ta nasimile isekama sirakase Katenya Isaac, Member of Parliament we Bulambuli. Amenya gange nizina igaga Mariam obako michala chikira district yena Mutumba nga ndi wano okutegeeza abantu bana Mutumba Busoga ne Uganda okutwaliza awalala nti ekirwaire kye Ebola kirwaire kikambwe ino kisinga ku ni COVID kubanga kyo kinzo obutakuwa kaseera kutuuka mu idwaliro okutola ku musaayi already ngokuweiremu so ndikubiriza abantu banga bena Mutumba ne Busoga okutwaliza awalala nti twegezeeko okubona nti twekuuma ekirwaire kye Ebola kubanga kyo kidanga omusuuda ate wekidire nga amadistrict agandi nga agaife galina okusomozebwa okw'abaana okuwaamu omusaayi so tulikubiriza abantu nti mufube ino okunaaba mu ngalo kyo tikyamuuka kuweera bati ntayale kya buyondo gezaako okunaaba mu ngalo buli bwobanga olina woogemye wooteeka kasa mwewale okugemagana mu ngalo kubanga kyo omuntu akina kasa kugema mu ngalo oba kasa mufuna body contact ng'okifuna so mufubeko okukuuma obuyondo n'okukuuma abaana waka obutaleeta ino mu trading centers okusinkana abantu ab'endawulo gye batayidi gye baviire neyanziza. UBC, inspiring Uganda.
this week on UBC. It's the freak himself, DJ Santos, the problem. Oh my God! So I'm back to the studio, chimney records. From the blues to the streets of Africa, DJ Santos. Follow me on Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube at DJ Santos. Can you play that song? Set the mood for me. Hallelujah, let's go! I am the Christ, giver of life, Alpha without Omega. I am Africa. Hail to Uganda, the Pearl of Africa, a land with the world's most beautiful, captivating features. Hills, mountains and valleys, the enigmatic animal species in the wild. A land where Africa is condensed into one small country with authentic endowments of nature and perfect safari. Uganda, the Pearl of Africa, is without the crowds with abundant primates, wildlife and stunning scenery. Uganda, the Pearl of Africa, takes you beyond the guidebooks, the known features, and gives you the insights unmatched. Keep it UBC TV, where we inspire Uganda with authentic beauty and nature of our motherland. Uganda, the Pearl of Africa. Discover the fountain. It takes courage, passion, practical engagement, career interest, vision, targets who want to create a thriving economic empire. Entrepreneurs Hub, giving you a deep and unique insight into agribusiness, services, ICT and innovation, industrialization and so much more. Entrepreneurs Hub, growing your small, medium and large business entity. With yours truly, Sandra Kahunde, right here on UBC, Inspiring Uganda. I Am a Soldier with Pastor Arthur Magezi, a show on spiritual warfare series to help you break from all bondage and live free as a child of God. What is the satanic force that attacks life? Those are the forces now that I am introducing, the forces of Satan that attack what God gave us. As I describe these forces, you are going to discover that possibly you have a clue about what is attacking your life. I pray that you may guide me, Lord, to put out your truth, and your truth will set your people free. Up next on UBC, brought to you by Keep the lights on. Use Airtel Money to pay for all your Yaka bills conveniently. Open the My Airtel app to buy Yaka units. Airtel Money. Simple, secure, borderless.
A very good evening to you all and welcome to this first edition of News Tonight here on UBC TV. First though, let's have a look at our top stories. Well, we are looking at those top stories, but some of them are that NMS has acquired a state-of-the-art pharmaceutical warehouse. We'll also be looking at Vice President Jessica Alupo, who has donated 30 million shillings to members, to MPs Circle. We'll also be looking at the Ministry of Education that has issued new guidelines to reduce Ebola spread. And in sports, we'll be looking at the second motocross championship to help armed forces, which has already been launched. On sign language, it is Mogalu Mohammed and I am Rukidi Edward Kijanangoma, and do remember that we are coming to you live online and on air from Broadcast House here on Nile Avenue. Now, President Yoweri Kaguta Museveni has emphasized the need to develop a pathogen economy to reduce over-dependence on the outside world for vaccines and drugs. The president was launching a state-of-the-art pharmaceuticals warehouse for the Public Medicines Procuring Agency, that is the National Medical Stores, and that was at Kajasi. Take a watch. President Yoweri Museveni has commissioned a pharmaceuticals warehouse at Kajansi and emphasized the need for Uganda and Africa to develop the pathogen economy, which he says is a big business globally. I was looking at the figures. The global business of pharmaceuticals is 1.4 something trillion dollars. The global business of all this, of the medicines, the vaccines, is 1.4 something trillion dollars. Of that, Africa makes only about 40 billion, 50 billion. This is not good. This is how Africa lags behind all other continents. And here we are going to get out of that. We are doing everything possible to make the drugs here, to invent new ones. The president said that the need for the country to strengthen disease prevention mechanisms is key to development. Would include preventing sicknesses and treating the few that are not preventable. That's what the education should be about. But not specializing, allowing people to be sick and encouraging them to be sick, and then you wait for them in the hospital. This is not. This one it takes a lot of resources unnecessary. And of course, you are not short of sicknesses, because the other ones, what you call the non-communicable diseases, are coming up also in Uganda, because you are getting richer.